Das Raumschiff Stellar Dawn flog langsam durch das Dunkel All, direkt auf das Sonnensystem der Erde zu. Kommandant Thane sah in seinem Kapitanstuhl und las die Bericht auf seinem kleinen Computer. Wieder mal ein primitiver Planet, dacht sich. Die Menschen dort hatten gerade erst die Atomkraft entdeckt, wie langweilig. Sein Wissenschaftsbeweis Quicks, ein Wesen aus lebendigem Kristall, matcht zum Geruch vor Aufregung. Wird das wieder so in Standard Mission, Kommandant? Fragt der taktische Physiker von seinem Platz aus. Natürlich, antwortet Thane gelangweilt. Dies Menschen sind doch noch so primitiv. Sie leben wahrscheinlich noch in kleinen Hütten. Und kämpfen mit gegeneinander. Lehnt sich zurück und geht. Wir fliegen hin, zeigen ihnen unsere Technologie, und dann können sie in ein paar hundert Jahren vielleicht dem Galaktischen Rat beitreten. Aber dann passierte etwas Seltsames. Aus dem scheinbar leeren Weltraum tauchten plötzlich Gegensend Raumschiff auf. Sie waren schlank und elegant, ganz anders als die primitiven Rechten, die Thane erwartet hat. Die Schiff bewegten sich so schnell und geschickt, dass selbst Thanes Krieg beherrscht war. Ein bekanntes Schiff kam in ruhig Stimme über den Funkspruch. Hij spricht Kapitän Minho von der Erdverteidigungskommand. Beteilen Sie uns mit. Woran Sie in unser System gekommen sind. Die Bruchter Stellar Dawn wird plötzlich. Mucksmischen still. Jeder starrt auf die Bildschirm. Thanes Mund klappt auf. Erdverteidigungskommand. Wiederholte ungläubig. Quicksamt Nerves. Kommandant, das kann nicht stimmen. Unsere Spione haben gesagt, dass dies Menschen noch nicht mal richtig Raumschiff bauen können. Vielleicht haben unsere Spione nicht richtig hingeschaut. Murmelte taktische Physiker. Thane stand auf und ging in hier zum Hauptbildschirm. Die menschlichen Schiffe sahen nicht nur modern aus, sie sahen sogar moderner aus als sein eigenes Schiff. Wie ist das möglich? Fragte sich Lot. Unbekanntes Schiff, kam die Stimme wieder, immer noch heiflich aber bestend. Sie haben noch nicht geantwortet. Wir warten, Thane schluckt schwur. Das war nicht das, was erwartet hat. Überhaupt nicht. Die Menschen sollten doch vor Angst sitzen. Wenn sie sein Großraumschiff sahen, stattdessen fragten sie ihn, was hier wollte, als war ein unerwünschter Besucher in ihrem Haus. Öffnen Sie den Kanal, befahl Thane seinem Kommunikationsofficer. Sein Stimme zittert ein wenig. Hier ist Kommandant Thane vom Galaktischen Rat. Wir kommen in friedlicher Absicht. Das freuten Zuhören, antwortet Kapitän Minho. Folgen Sie bitte unseren Schiffen zur Raumstation. Wir haben schon auf Sie gewartet. Thane schaut sein Crew verwirrt an. Wo wussten Sie, dass wir kommen? Die menschlichen Schiffe begannen sich zu bewegen, und Thane merkt, dass kein Anderwahl hat, als ihnen zu folgen. Was hat sich nur dabei gedacht? Dass dies ein Fake-Mission werden wird, Admiral Park gewartet in der Großen, Andeckbuch der Raumstation nu Sol. Sie schaut durch das Dichtglas unbeobachtet, wie das Fremdshuttle langsam herkam. Neben ihr stand Kommandantin Kim So-Young und überprüft noch einmal ihr Besitz angehört. Denkt daran, flüstert Park liest du ihre Kollegin, lass sie glauben, dass sie uns gerade erst entdeckt haben. Kim nickt und grinst, verstanden. Wir spielen die harmlosen Erdling. Die Raumstation nu Sol war ein Meisterwerk der menschlichen Technologie. Überall blinkten blaue Lichter, holographische Displays zeigten komplizierte Daten an, und Roboter bewegten sich geschickt zwischen den Arbeiten hin und her. Die Station war so groß wie eine kleine Stadt, und schwett elegant im Weltraum. Das Shuttle der Aliens dockt mit einem sanften Zischen an.
Park richtet ihr Uniform und setzt ihr freundlichst diplomatisches Lächeln auf. Showtime, murmelt sie. Die Lufttruce matcht sich entgeruch, als sie sich öffnet. Dampf kam heraus, und dann traten drei seltsam Gestalten vorsichtig in die Bucht. Der erste war grog und sah aus wie eine Mischung aus Ex und Mensch. Sein Haut schimmert grünlich. Und seine Augen waren gelb wie die einer Katz. Das war eindeutig ihr Entführer. Die anderen beiden waren noch merkwürdiger. Einer sah aus wie ein wandelnder Kristall, der in verschiedenen Farben leuchtet. Der andere war klein und pelzig, mit 4 Armen. Aber das lustig war, all drei starrten mit offenem Mund auf die Technologie sie herum. Der Examen das must Kommandant sein dreht seinen Kopf hin und her. Als kannte nicht glauben, was sah. Das ist unmöglich, murmelte auf seiner Sprache. Das Besitzungsgut übersetzt sofort ins Deutsch. Park ging auf sie. So streckte ihr Hand aus. Willkommen im Weltraum, sagt sie mit einem warmen Lächeln. Ich bin Admiral Park Jiwoo. Wir freuen uns sehr, Sie kennenzulernen. Dann starrt sie an, als wäre sie ein Geist. Sie sprechen und sehr sprechig. Ah, das ist nur unser Besetzungskompott, antwortet Park, als wäre es das Normalste der Welt. Wir haben die Sprachen von über 200 verschiedenen Völkern gespeichert. 200, der Kristallmann matcht ein jederisches Scourgisch. Kim trat vor. Ich bin Kommandantin Kim. So jung. Darf ich Ihnen an sehr Station zeigen? Ich glaub, Sie haben noch viel über uns zu lernen. Fein Schlagtschur. Über und sehr bericht sagten, dass ihr Menschen primitiv seid. Ihr solltet noch nicht mal ins All fliegen können. Park und Kim tauschten einen schnellen Blick. Ich so, sagt Park entschuldigt. Nun ja, vielleicht waren ihre Informationen nicht ganz aktuell. Sie fuhrt die Aliens durch die Station. Überall, wo sie hinkamen, sahen die bessere Dinge, die sie nicht verstehen konnten. Maschinen, die sich selbst reparierten. Computer, die Gedanken lesen konnten. Waffen, die Energie aus dem Nix ausüten. Wie lang hat ihr schon Raumfahrt? Fragt den mit schwacher Stimme. O länger als Sie denken, antwortet Park geheimnisvoll. Viel länger. Die Aliens wurden immer nervöser. Je mehr sie sahen. Das war genau das, was Park wollte. Dr. Choi Jamin fort die 3 Aliens durch. Das riesige Forschungslabor. Sein Schritt echoten in den langen Gängen. Renthain, Quocks under Aufsichtsnervs sich blickten. Überall summten und blinkten Maschinen, die sie noch nie gesehen hatten. Hier arbeiten wir an seriösen Projekten, erklärt Dr. Choi freilich, als wir ein Museumsführer. Nichts Besonderes, nur ein paar kleine Experimente. Sie blieben vor einem großen, Gugensenden gut stehen. Das war ein riesiger Computer außer. Aber seltsam leuchtet, Quocks, der Kristallmann, gingen hierher und seine Augen wurden grog. Das ist ein Quantenprosa, stammelte ungläubig. Das ist unmöglich. Wir haben über so etwas nur in der Theorie gesprochen. Und sehr besten Wissenschaftler haben gesagt, dass so etwas nicht funktionieren kann. Dr. Choi kratzt sich im Kopf und sagt mit den Schultern, das ist alter Kram. Wir benutzen das Ding schon seit Jahren nicht mehr. Es ist zu langsam geworden. So langsam. Dein Stimm war nur noch ein Flüstern. Dieser Prozessor kann unser ganzes Raumschiff steuern. Wirklich, Dr. Choi sah überrascht aus. Interessant. Wir haben damit früher nur unsere Kaffeemaschine betrieben. Die Aliens starrten ihn an, als hätte gesagt, dass Menschen stören. Zum Frühstück essen dort Dr. Choi führt sie weiter zu einem anderen Bereich. Aber schauen Sie mal hier.
das ist viel spannender. Siegt auf einen Arbeitsplatz, wo in Jungfrau mit schwarzen Haaren über ein fremdes Gut gebaut war. Das ist ein sehr Ingenieur in Nam Juna, stellt Dr. Choi vor. Sie bastelt gerade an dem Scanner herum, den sie uns geschenkt haben. Nam schaut kurz auf und winkt freundlich. Hallo. Dank für das cool Gut. Es ist wirklich interessant. Gebot 6. Der erste Aliens ging in hier heran. Was machst du damit? Fragte vorsichtig. Ich verbessere ist nur ein bisschen, antwortet Nam. Rennt sie weiter an dem Gut herumbastelt. Es war schon ziemlich gut, aber ich dachte mir, vielleicht kann ich es noch effizienter machen. Den Word blass, effizienter, aber das ist unser neuester medizinischer Scanner. Hat 20 Jahr Entwicklungszeit gekostet. 20 Jahr Nam hört auf zu arbeiten und schaut überrascht auf. Wirklich, wow, das ist lang. Ich hab gedacht, es war nur ein einfaches Gut. Sie drückt einen Knopf, und der Scanner leuchtet auf. Zahlen und Grafiken erscheinen auf dem Bildschirm. Schauen Sie mal. Jetzt arbeitet 40% schneller und verbraucht weniger Energie. Quicks matcht ein Wurgen des Gurgisch. 40%. Das ist. Wie lang hast du dafür gebraucht? Fragt den mit schwacher Stimme. Nam schaut auf ihr Uhr. Etwa 1 Stunde. Vielleicht ein bisschen länger. Ich war zwischendurch. Mittagessen. Die 3 Aliens taumelten rückwärts, als hätten sie einen Schlag bekommen und dort Dr. Choi lächelten schuldig. Nam ist noch Studentin. Sie macht nur ein Praktikum hier. Und sehr echten Ingenieurs sind heute nicht da. Studentin. Wiederholt sich schwach. Ja, sie studiert erst im 3. Jahr. Aber sie ist sehr talentiert. Dr. Choi klopft Nam stolz auf die Schulter. Nam erritet. Das war doch nix Bessendes. Machten sie sehen, was ich mit ihrem Kommunikationsjet gemacht hab. Das war viel interessanter. Die Aliens schauten sich gegenseitig an. Thanes zitterten. General Keth sah in seinem Kommandostuhl und starrte auf die Bildschirm. Dies Menschen machten in Nerves, und das gefiel ihm gar nicht. War ein stolzer Krieger, der schon 100 von Schlachten gewonnen hat. Niemand sollte ihm Angst machen, schon gar nicht in Rass. Die angeblich primitiv war, das reicht. Knurrte zu seinem Stabsoffizier. Wir werden diesen Menschen zeigen, woher das Sagen hat. Was haben Sie vor, General? Fragt der Offizier Nerves. Ein kleiner Test, antwortet Keth mit einem besten Grinsen. Wir werden so tun, als würden wir Sie angreifen. Nur zum Spaß natürlich. Wenn Sie Angst bekommen, wissen wir, dass Sie doch nicht so stark sind. Sein Flot von 3 Kriegsschiffen bewegt sich langsam ins Sonnensystem der Erde. Die Waffen waren eingeschaltet. Aber nicht scharf gemacht, das war ein alter Trick, Ende zu erschrecken. Normalerweise rannten primitive Völker weg, sobald sie die Großflot sahen. Aber die Menschen reagierten anders. General Keth kam ihn amüsiert Stimme über den Funk. Hier ist Kapitän Lee Minhao. Haben Sie Lust auf ein kleines Kampfspiel? Keth blinzelt verwirrt. Kampfspiel, was meinen Sie damit? Nun ja, Lees Stimme klang so entspannt, als würde über das Wetter reden. Sie haben ihr Waffen aktiviert und sind in Kampfformation geflogen. Das sieht aus, als wollten Sie kämpfen. Also dachte ich mir, vielleicht wollen Sie trainieren, Bever. Keth antworten konnte, passierte etwas Unglaubliches. Aus dem scheinbar leeren Weltraum tauchten plötzlich menschliche Kriegsschiffe auf. Aber sie kämen nicht nur von vorn, sie waren überall. Über ihm, unter ihm, links, rechts, sogar hinter ihm. Wie ist das möglich? Stammelt Keth.
Wir nehmen ihr Herausforderung an, sagt die neue Stimme. Hier ist Kommandantin Song Ho Young. Versuchen Sie, mit in Schritt zu halten. Was dann? Passierte, wofür wie ein Albtraum. Sein dreigig Kriegsschiff, die normalerweise jeden Feind zerstörn konnten, wurden behandelt wie Spielzeug. Die menschlichen Schiff bewegten sich so schnell und geschickt, dass Piloten nicht einmal sehen konnten. Die Menschen kämpften nicht nur, sie spielten. Sie flogen während Manöver. Nur zu zeigen, dass sie es konnten. Sie schossen Warnsches ab, die so präzise waren, dass sie das Schiff nur ganz leicht berührten, wie ein freundlicher Klaps auf die Schulter. Das ist unmöglich, murmelt Keth, Rende Süße, wie sein besten Piloten willig verwirrt herumflogen. Ein menschliches Schiff flog direkt über seinem Flaggschiff vorbei und matcht ihn rollender Luft in unserem Spa, ein anderes Schiff, schoss sein Waffen ab und malte damit ein Leichens Gesicht in den Weltraum. Nach 12 Minuten war alles vorbei. Keths Gesamtflotte war umsingelt und het leicht zerstört worden können. Aber die Menschen hatten nicht einen einzigen ernsten Schuss abgegeben. Gutes Training kam Lies Fröhlich Stimme wieder über den Funk. Das war ein schönes Aufwärmen. Haben Sie morgen zur gleichen Zeit wieder Lust, Keth start auf sein Bildschirm. Sein nächtig Flott war behandelt worden wie Anfänger in der Flugschule. General, flüstert sein Stabsoffizier, was machen wir jetzt? Keth schluckt schwer. Wir gehen nach Haus, sagt Lies, und wir erzählen niemandem, was hier passiert ist. Die Spionen wegschritt lautlos durch die dunklen Gänge der Mondbosses. Sie war stolz auf ihr Vergehen, niemand konnte sie entdecken, wenn sie es nicht wollte. Ihr speziellen Anzug macht sie unsichtbar, und ihr Bewegungen waren so leis wie ein Schatten. Das wird einfach, murmelt sie in sich hinein. Primitive Menschen auf einem primitiven Mond. Ich schau mir ihr kleinen Rechten an binnen. Eine Stunde wieder weg. Aber schon nach wenigen Minuten merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Die Gänge waren so sauber, so modern. Die leuchteten mit einem sanften blauen Licht, und überall summten Maschinen, die sie nicht kennt. Sie schlich in den ersten Raum und blieb wie dort stehen. Vor ihr standen riesige Maschinen, die Waffen herstellten, aber das waren keine normalen Waffen. Dies Dinge sahen aus, als könnten sie ganz Planeten zerstören. Das kann nicht sein, flüstert sie und ging in ihr heran. Ein Bildschirm sieht die Testdaten. Mondbrecher Mark 7 erfolgreich getestet. Kein Mond, in 2 Spalten. Wechsbecken eingesetzt. Wegen Ras braucht riesig Raumschiff, so etwas zu schaffen. Aber die Menschen bauten solch Waffen wie Spielzeug. Sie schlich weiter und entdeckt noch verrückte Sachen. Vertigingsam, die Zeit und Raum verbiegen konnten. Schild. Die Angriff in Paralleldimensionen Omnitetten. Maschinen, die Energie aus schwarzen Lecken sorten. Das ist unmöglich, stammelt sie. Dies Menschen sollen doch Steinzeit-Barbaren sein. Aber das Schlimmste kam noch. In einem großen Lager von 100 von fremden Technologien, Waffen, Computer und Raumschiffteil von Dutzenden verschiedener Völker. Manch erkennt sie, das waren Sachen von den mächtigen Zephyrien, andere von den kriegerischen. Vorteken, wo haben die Menschen das Eils? Fragt sie sich. Haben sie all dies Völker besiegt? Sie las die Etiketten an den Gegenständen, gefunden im Alpha Centauri System, 2019, Berging nach Raumschlachtbeweger, 2021, Geschenkte Andromedane. 2023, Wechswordschlecht. Die Menschen waren schon seit Jahren im Weltraum unterwegs. Sie hatten gekämpft, Handel getrieben und Freundschaften geschlossen, als und das der Galaktische Rat es gemacht hat.
Verlaufen, fragt plötzlich ein freundlich Stimm hinter ihr, wegs wirbelt herum, ihr Hers raced, da stand ein Mensch in Uniform und lächelt sie an, Major O'Sungmin. Lass sie auf seinem Namen schild, why stammelt sie, why haben sie mich gefunden, ich bin unsichtbar, unsichtbar für das normal Auge, ja, aber wir haben schon lang kein normalen Augen mehr benutzt, siegt auf Kleinsensoren an der Deck. Wir wussten, dass sie kommen, bevor sie überhaupt gelandet sind, weg sind gegen die Wand. Wie lang wisst ihr schon von uns, vom Galaktischen Rat, lang genug, antwortet o und lehnt sich entspannt an einen Tisch. Da eigentlich frage ist, sind Sie bereit, die Nachbarn kennenzulernen, mit denen wir schon befreundet sind, Nachbarn? Wegs verstand nicht, drückt einen auf, und ein Großbildschirm ging an. Darauf waren Karten der Galaxie zu sehen, aber sie sahen ganz anders als die Karten der Rates. Überall waren klein menschliche Symbole. Die Galaxiener aus dem Orionarm handeln seit 5 Jahren mittens. Die Christenwesen von Epsilon. Eridani haben uns geholfen, unser Energiesystem zu verbessern, und die Friedenswuchter vom Rand der Galaxis grinst. Die haben uns sehr interessante Geschichten über den Galaktischen Rat erzählt. Wegstart auf die Karte. Die Menschen waren überall. Sie hatten ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Der Rat dacht, sie waren noch primitiv Lelinsen. Hat uns all getauscht, flüstert sie. Nein, sagt sanft. Hat euch selbst getauscht. Der große Sammlungsraum auf dem neutralen Planeten Haven, wo voller aufgeregter Stimmen, Wörter von 47 verschiedenen Weltkonzernen in einem riesigen Kreis und redeten all durcheinander. Niemand hört dem anderen zu, wollten nur eigen Meinung sagen. In der Mitte Raum schwet ein holographisches Bild der Erde, das langsam rotierte. Daneben waren Aufnahmen von menschlichen Raumschiffen und Waffen zu sehen. Ruh, rief der Ratsvorsitzende und schlug mit seinem Stab auf den Tisch. Wir müssen ihn entschieden treffen. Kriegscher Brutus, ein riesiges Wesen mit wir, Armen und gepanzerter Haut, sprang auf. Dies Menschen sind so gefährlich, brüllte. Wir können sie nicht ignorieren. Sie könnten uns vernichten. Murmeln ging durch die Versammlung. Wilde Legierte nickten ängstlich. Ritten Vera, eine elegante Frau mit blauen Haaren, stand ebenfalls auf. Brutus hat recht, aber aus dem falschen Grund. Sie sind sofort geschritten. Sie zu erobern, haben sie gesehen, was sie mit General Keth flott gemacht haben. Sie haben mit uns gespielt wie mit Kindern. Das ist in Demütigung, schrie ein anderer Delegierter. Wir sind der Galaktische Rat. Wir herrschen über 1000 Welten. Ja, und dies Menschen lachen über uns, antwortet ein anderer. Die Stimmen wurden lauter und lauter. Manch wollten Krieg, andere wollten sich verstecken, einige schlugen vor. Die Menschen zu ignorieren und zu hoffen, dass sie wieder verschwinden würden. Dann stand Kommandant Thane auf. Warmüd und blass nach allem, was erlebt hat. Langsam ging mit der Raums. Wer hat Ratsmitglieder? Begann mit ruhiger Stimme. Ich bitte Gehör. Der Lärm wurde leiser. Kannten Thane als einen ehrlichen Mann, der Nylog. Ich heb dreitig bei den Menschen verbracht, sagte. Ich heb die Technologie gesehen. Ich heb mit ihren Wissenschaftlern gesprochen. Und ich heb ihn schreckliche Kenntnis gemacht. Was denn? Fragte Vorsitzend. Thane holt tief Luft. Was wir, wenn wir uns geirrt haben? Was wir, wenn wir es nicht mit primitiven Wesen zu tun haben, die zufällig fortgeschrittene Technologie gefunden haben, die Versammlung wird mucksmischen still. Was meinst du damit?
Flustert written vera, was wir, fein stim word, noch leise, wenn wir es mit einem Volk zu tun haben, das absichtlich sein Waren vergeten versteckt hat, was wir, wenn sie schon seit Jahren oder Jahrzehnten, viel schlau sind als wir, ein eiskalt Schweigen legt sich über den Raum, man hin Stecknadel fallen hören können. Das ist unmöglich, stammelt Brutus, und sehr Spioni, hätten das bemerkt, wirklich, fein sog einen kleinen Computer höver, und sehr Spionen wex hat auf dem Erdmann Technologien von über 20 verschieden Welken gefunden, welke, die wir für unabhängig hielten, welke, die angeblich nix mit anderen Rassen zu tun haben, druckt einen auf, unbeilde. Erschienen in der Luft, Waffen, Raumschiff und Gerd von Dutzenden bekannter Zivilisation. Bei Menschen sammeln sie Jahren Technologien, sie handeln mit Welken. Von denen wir nicht mal wussten, dass sie existieren, sie haben ein Netzwerk aufgebaut, während wir dachten, sie würden noch mitstecken kämpfen, intelligierter nach dem anderen Wort blass. Was bedeutet das für uns? Fragt jemand mit zittriger Stimme. Den Schoten die Rund. Es bedeutet, dass wir nicht mehr die Herrscher der Galaxis sind. Vielleicht wären wir es nie, Botschafterin. Eugen stand ganz ruhig vor dem grauen Galaktischen Rat. Hundert von Augenpaaren starrten sie an, manch neugierig, manch ängstlich, manch wütend. Sie lächelt freundlich und wartet, bis es völlig still war. Hinter ihr leuchteten riesig holographisch Bildschirm auf, darauf waren Sternenkarten zu sehen. Aber sie sahen ganz anders als die Karten der Rates. Wer hat delegierte, begann Rue mit klarer, ruhiger Stimme. Wir schätzen ihr Einladung sehr, der galaktischen Zivilisation beizutreten, aber ich glaub, es ist ein kleines Missverständnis. Murmeln ging durch die Versammlung. Was meint sie damit? Die Bilder hinter ihr veränderten sich. Jetzt zeigten sie menschliche Siedlungen auf 12 verschiedenen Planeten. Planeten, die auf den Karten der Rates als unerforscht markiert waren. Dies Welten, sagt Siegt auf die Bilder, sind nicht unbewohnt. Menschen leben dort seit über 20 Jahren. Wir haben Stadt gebaut, Familien gegründet und neue Technologien entwickelt. Kriegscher Brutus sprang auf. Das ist unmöglich. Die Systems sind so weit weg, niemand kann so weit reisen, lächelt. Ich so. Nun ja, vielleicht haben sie nicht die richtige Technologie dafür. Ein Schock ging durch die Versammlung, hat sie gerade gesagt. Dass die Menschen besser Raumschiff hatten als der Galaktische Rat, die Bildschirm zeigten jetzt. Etwas anders. Handelsvertrag, 100 Daven, zwischen Menschen und Welken, bei der Rat nicht kannt, das hier, siegt auf ihn List, sind sehr Handelspartner. Die Kristallmenschen von Kepler 440 zu tauschen mit ins Energietechnologie gegen medizinische Hilfe. Die Wasserwesen von Glies 667 haben uns geholfen, ein sehr Raumschiff zu verbessern. Wasserwesen. Flustert written vera. Wir wussten nicht, dass dort Intelligenz Leben existiert. Oh, sie sind sehr intelligent, antwortet Ryu. Und sehr freundlich. Sie haben uns viel über Raumfahrt beigebracht. Die nächsten Bilder zeigten militärisch Vertrag. Schutzabkommen zwischen Menschen und kleinen Welken am Rand der Galaxis. Dies Welten, erklärt Ryu, waren ständig Angriffen von Piraten ausgesetzt. Der Galaktische Rat hat ihnen nie geholfen, wusst wahrscheinlich nicht mal, dass sie existieren. Also haben wir ihre Verteidigung übernommen. Fein Start auf die Säulen. 12 Völker, ihr schützt. 12 verschiedene Völker. Akzen, genau zu sein, korrigierte Ryu. Und dies würden jedwurch mehr. Wissen Sie, wenn man anderen hilft,
sprechen Sie gern mit Ihren Freunden darüber. Die Bildschirmseiten jetzt Technologie-Programm, Menschen, die anderen Welken beibrachten, why man so viel Energie usut. Aliens, die Menschen neue Materialien zeigten, gemeinsam Forschungsprojekt, die niemand allein schaffen kann, das alles, sagt Ru unmatcht den größten den Bildschirmen. Passiert sieht Jahrzehnten, wenn sie debattiert haben, ob wir bereit für den Kontakt sind, haben wir bereits in Gemeinschaft aufgebaut. Der Ratsvorsitz stand auf, sein Stimm zittert. Was wollen Sie von uns? Releichelt wieder. Aber diesmal war ich ein anders Lächeln, selbstbewusster. Wir bitten nicht um Mitgliedschaft in Ihrer Organisation, sagt sie ruhig. Wir bieten Ihnen die Chance, eine Gemeinschaft beizutreten, die bereits existiert. Eine Gemeinschaft, die auf Zusammenarbeit statt auf Herrschaft basiert, die still im Raum war Ohren betubend. Sie meinen, stammelt Brutus, genau nicht Ru. Die Frage ist nicht, ob wir im Club beitreten dürfen. Die Frage ist, ob Sie bereit sind. Teil von etwas Gregem zu werden, nur wenig Wilken, Nachrius Reed war die ganz Galaxis verwandelt. Nachrichten flogen hin und her, Raumschiff reisen zwischen den Sternen, und überall passierten Dinge, die niemand für möglich gehalten hat. Das Handelsskollektiv war das erst, das, Hilfe bat, ihr Welten wurden seit Monaten von Piraten angegriffen, und der Galaktische Rat hat nur gesagt, das ist nicht unser Problem. Bitte, fleht ihr Botschafter die Menschen an, helft uns. Wir können euch mit seltenen Metallen beseln, Kapitän. Park haien wir von der menschlichen Flot latcht freundlich, beseln. Wir helfen, weil es richtig ist. Die Metalle könnt ihr behalten. Innerhalb von 2 Tagen waren die Piraten verschwunden. Die menschlichen Schiffke empfingen nicht nur, sie brachten den Wegeleuten bei, weil sie sich selbst verteidigen konnten. Zur gleichen Zeit unterschrieb die Centauri Republik einen Technologieaustauschvertrag. Mit der Erde. Die Centaurianer hatten seit Jahren Probleme mit ihrer Energieversorgung. Wir können ihren Planeten in 6 Monaten komplett mit sauberer Energie versorgen. Erklärt die menschlichen Genien Liheitchen. Dafür würden wir gerne Crystal Technology lernen. Die Centaurianer konnten es nicht glauben. 6 Monate. Unsere eigenen Experten haben gesagt, das wird 20 Jahre dauern. Experten denken so kompliziert, antwortet mit einem Grinsen. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten. Das Wunder geschah tatsächlich. 6 Monate. Später strahlten die Centauri-Welten in sauberem, hellen Licht, aber das war noch nicht alles. 3 verschiedene Grenzkriege, die schon seit Jahren taten, wurden plötzlich beendet. Ein menschlicher Vermittler namensjung ist von Planet zu Planet, und redet mit den kämpfenden Welken. Warum kommt ihr eigentlich, fragte die Anführer, wegen der Asteroidenminen. Antwortete ihn, wegen der Handelsrouten, sagte in die Aridatung nicht, und warum teilte sie nicht einfach, ich schätzen jag für all, die Kriegspartien starten in an, Teilen, aber so macht man das nicht. Warum nicht, fragt jung entschuldig, hat ihr es schon mal versucht, es klang so einfach, so offensichtlich. Innerhalb von Wochen waren aus erbitterten Feinden Handelspartner geworden. Kapitän im Eugen von dem menschlichen Schiff Harmony flog dort in Bessen der Mission. Sie eskortierte in Gruppe von galaktischen Ratschiffen zu den unabhängigen Systemen, mit denen die Menschen schon lang befreundet waren. Neben ihr auf der Brücke stand der jetzt als Verbindungsmann zwischen dem Rat und den Menschen arbeitet. Schaut still aus dem Fenster auf die vielen verschiedenen Raumschiffe sie herum.
Why hat ihr das gemacht? Fragte Schlielich. Was gemacht? In Schot von ihren Kontrollen auf. Els verandert. Und das ist Gemmen gemacht hat. Vor einem Monat war die Galaxis voller Krieg ein Problem. Jetzt arbeiten all zusammen. Lächelt und dacht einen Moment nach. Wir haben gar nichts verändert. Sag sie dann. Why meinst du das? Wir haben nur allen erlaubt, besser zu sein, als sie dachten. Die Lösungen für die Problem waren schon immer da. Die Leute haben nur nicht daran gedacht, sie auszuprobieren. Fein, verstand langsam. Hat ihnen gesagt, dass Zusammenarbeit besser funktioniert als Kampf. Genau. Und weißt du, was das Beste daran ist? Grinst. Jetzt, wo sie es einmal gesehen haben, können sie es nicht mehr vergessen. Die ganz Galaxis wird nie wieder so sein wie früher. Trauen vor den Fenstern flogen Schiff von 20 verschiedenen Welten friedlich nebeneinander her, auf dem Weg zu einer besseren Zukunft. 6 Monate waren vergangen. Und die Galaxis sah aus wie ein völlig neuer Ort. Wo früher Krieg, Toten, arbeiteten jetzt verschiedene Völker zusammen. Wo früher Misstrauen herrscht, entstanden Freundschaften. Els hat sich verändert. Der alte Galaktische Rat existiert nicht mehr. An seiner Stelle war die interstellar Gemeinschaft, entstanden in Organisation, in der all gleichberechtigt waren. Die war nicht als Bestellungsmitglied beigetreten, sondern als Gründungspartner. Überall in der Galaxis entstanden menschliche Innovationszentren. Auf dem Ostenplanetenreides lehrten Menschen den Einheimischen, wie man Wasser aus der Luft gewinnt. Auf den Eiswelten von Crystal hatten sie dabei, Stadt unter dem Eis zu bauen. Auf den Gaswelten entwickelten sie zusammen mit den Schwebwesen neue Arten von Energie. Die Art, wie Menschen Problem lösen, war überall zum Standard geworden, statt zu kämpfen. Rediten die Völker jetzt miteinander, statt zu erobern, teilten sie, statt zu herrschen, arbeiteten sie zusammen. Den stand auf der Aussichtsplattform der Raumstation Unity und konnte sein Glück kaum fassen. Die Station war ein Wunder der Technik, gebaut von 50 verschiedenen Völkern, die all ihre besten Ideen beigesteuert hatten. Unter dem alten System war so etwas niemals möglich gewesen. Beriest du etwas von dieser Nacht? Fragt ihn. Freundlich Stimme neben ihm. Den dreht sich unser Direktorin bei Suji, sein menschlich Kollegin. Sie war jetzt sein Partner in der Leitung der interstellaren Beziehungen, ein Job, den es früher gar nicht gegeben hat. Den schaut wieder aus dem Fenster. Draußen im Weltraum flogen Schiffe von über 50 verschiedenen Arten in perfekter Harmonie. Riesige Frachtschiffe Elefantenwesen transportierten Vorrat. Schnellzüge der Vogelmenschen patrouillierten die Grenzen. Forschungsschiffe voller neugieriger Wissenschaftler verschiedener Rassen arbeiteten an gemeinsamen Projekten. Bären, den letztlich, ich wäre nur ein Sosch, was denn? Dass es so lang gedauert hat, bis wir Jut gefunden haben. Schüttelt den Kopf. All die Jahr haben wir uns für die Herrscher der Galaxis gehalten. Dabei waren wir nur Kinder, die im Dunkeln verstecken spielten. Bei Grinst, macht you kein Sorgen. Wir waren geduldig. Wir wussten, dass ihr uns irgendwann finden würdet. Ihr wusstet es? Natürlich. Intelligent Wesen finden immer einen Weg zueinander. Es war nur ein Frage der Zeit. Den dacht über ihr Wort nach. Die Menschen hatten wirklich geütet. Sie hätten sich schon viel früher zeigen können. Hätten den Galaktischen Rat erobern oder sie streng können. Aber das war nicht ihr Art. Warum hat ihr geütet? Fragte neugierig. Weil's Wang nicht funktioniert, antwortet bei. Echt Veränderung muss von innen kommen. Die Leute müssen selbst erkennen, dass es einen besseren Weg gibt.
ein News. Schifflag vorbei war Gebot mit Technologie von en verschieden Welken. Die besatzen bestend aus Menschen, Kristallwesen, Vogelmenschen und anderen Arten, die all friedlich zusammenarbeiten. Weit du, sagt den nachdenklich, ich heb lang geglaubt. Das in jener Nacht die Fremden angekommen sind, dass wir alljährlich den Menschen begegnet sind, und jetzt, den Leichel zum ersten Mal sieht Monaten richtig glücklich, jetzt weiß, dass es anders war. In jener Nacht sind nicht die Fremden angekommen, in jener Nacht hat die Galaxis endlich ihr Zukunft getroffen. Draußen leuchteten die Sterne heller als Jesuve, und überall flog ein Schiff einer neuen Zeit entgegen, einer Zeit des Friedens, der Zusammenarbeit und der grenzenlosen Möglichkeiten. Die Menschen hatten nicht die Galaxis erobert, sie hatten ihr Gesicht, wie sie erobern konnte, was wirklich wichtig war. Die Hosen und Hoffnungen aller Wesen im Universum.